Ramedoji Yoran, Pandeza, Lamaroje, Dagajur, the Jola, Berenjim Gonejo, Uzondo, Yemuru, Zados, Uzondo, Yemuru, Zados. Ada 당부들이야 타게마 흉지도 맞은 되잖아요. 아무래도 정도. Więc najpierw będziemy czytać trochę z... I think it would be best to begin by reading a bit from the jewel ornament of liberation. Teraz będziemy czytać dalej tekst. Tele naming do the children on the show, and Chirado Chena from the Yomo going a number shower, Changi going a number shower, Yuji going a number shower, Telatamba, Shadanga going to make you to the Chena Yaur Joanju, the Shagi going to Chena Yidasu Joanju, Timu going to Chena to Joanju, Tetrayan is a John, Chabi Ida, Roar, Shadangi and Europe, more visit to Ruro. She soon saw Changi going a number shower, Miguel Padum of Chevi. Nyawar Jawanjuru, Mambochevi, Idasu Jawanjuru, Gazam Chevi, Tundu Jawanjuru, Yuki one a number seven. You kept Jana Dene, Jena, Nyawar Jawanjuru, Yundibula, Dene Jena, Idas, Jawanjuru, Yutamala Dene Jena, Tundu Jawanjuru, the dog, Sonoma in Belaju Dene, Rijinwale, Chada Shadan Dimudo, the Yeben and Miguel, Miguel and Dungo, Tishing and Rotham Jed, Sung so, Sonam Yele, Yundela, Lenny Miguel, Ju, Tebamban and Gawachuin. Shen Jubelela didn't shank his son, but the Jibagashi Moton, Sambrajeval never. Then but Hambroma, the Shem Zone and Dumbada. She did Sumbromada. Turned out to be Sima, the Chavachuji, Chosham Chava, the Chambala Sova Gomada, Yanta turned Jubo, Jin Jibulian, Sumlin, number me be driven, the Beckham. The main and the Georgian, you doing it when the soldier of a bunch of son of a setting on you. Sheba last over Jarro, Wangi Jibuni. Wangi Jibuni, social bomb, over them Sanshi, two chivers are Georgian, Sheba last over Jarro. The dog son of the lady, the dandy, the gentleman, Macham, Sedan Dimu, Mitegele, and Gele de Lutam Zedan, Georgu, Dewata, J. Sungso, Miu lady, Junior something go, Jibuki something about the teller. New something in your dog gather, something you usually gather. Something Cabrageno, Jibuki something. Sungam needed you to get out, so make Kinship Bush allowed, the dog you did, Tegarjana, George Jeban and Jiru. Pesci something to be near the Mijoa, Meva, Parje maybe Lam Gomni. So she's something to Mungu Toshida, Gadi the Jib Dinzingombe. Sorry, Gilargeo, something Cabragecom, Sambachimbrgeo, Pesci something even Yado, Parje maybe Lam Gomni. So she's something even Toshan and Bangla, Gadi the Dinzingombe. Usually, something even Largeo, taking the pension Yadon, Jever Chow, so she's something to be Nushi. Gawapana, the water de beting in the Gombe, Gizunla, some days from the Largio. So she some days she be. We should talk to them. Gadiban beting in the Gombe. Timelas of some days she be Largio. Some days she remember and Kevan. Namkata against the Tegombe, Namkata against the Largio. Televember and Kevan, Namsita against the Tegombe, Namsi Tai against the Largio. Televember and Kevan. GM begins at Tegombe, GM begins at Largio. Televember given Dushime begins at Tegombe, Dushime begins at Largio. Vember gave a Sheshawaya, Lam Khaina,
Sakomani Yinjoin, the Shata Tower Drovich. Jin, Namkata Gezela Soba Tedaja, Nankala Soba Nila Mibi Tish, together Cham, Shana Mahinde, Tamboson and Yobrajo was the Nanka, Tayas Shevala Soba Yila Chebe, together Mindo Dagi, Chin Yobra Jusin, Yila Chava Main. Chimani, Dushi, maybe for the Mindu Chavate, Dushi Seva, my Meba Konaya Maino. Laram wish give what Hamse gave us some Sejiwa. Tedag Miwele Yuret in the rejection. Something semi swimming is Sanso de Vanyorchi. J. Sunso, Tetrana, Cohen over the Gengi Saseki left somebody, All of the fully ripened results are given in general terms. There are also 3 specific classifications by the type of affliction, by the frequency, and by the object. First, if one acts with hatred, one will be born in the hell realm. If one acts with desire, one will be born as a hungry ghost. If one acts with ignorance, one will be born in the animal realm. The precious jewel Garland says, by attachment one will become a hungry ghost, by hatred one will be thrown in the hell realm, and by ignorance one will be born as an animal. Relating to frequency, when one creates countless non-virtuous actions, one will be born in the hell realm. One will be born as a hungry ghost by committing many non-virtuous actions. One will be born as an animal by committing some non-virtuous actions. Relating to object, one will be born in the hell realms if one acts non-virtuously towards beings of higher states. If toward mediocre beings, one will be born as a hungry ghost. If toward ordinary beings, one will be born as an animal. This is the explanation of the cause and result of the non-virtues. The precious jewel Garland says, desire, aversion, ignorance, and the karma created thereby are non-virtues. All sufferings come from non-virtue, as do the lower realms. Meritorious karma and result. The action is the avoidance of the 10 non-virtues, which constitutes the 10 virtues. Furthermore, living in accordance with virtuous activity means protecting the lives of others, practicing great generosity, maintaining moral discipline, speaking straightforwardly and truthfully, harmonizing with those who are unfriendly, speaking peacefully and politely, speaking meaningfully, practicing the reduction of attachment and development of contentment, practicing loving kindness and so forth, and engaging in the perfect meaning. The results. Virtuous actions also have 3 results. The result of full ripening is that one will be reborn in the human or God realms of the desire realm. The causally compatible result is that one will experience a long life by avoiding taking life and so forth as related to all the rest. The dominant result is that by avoiding taking life, one will be born in a good place with strong properties, a special environment, and so forth as related to all the rest. These 3 are by these are shown the karma and cause and result of merit. The precious jewel Garland says, non-attachment, non-aggression, and unobscured mind are the karma and the karma created thereby are virtues. All the higher realms come from virtue, as do peace and joy in other lifetimes. The karma and result of the unmoving meditative concentration. The karma. By practicing the cause, the meditative concentration of equipoise, one will obtain the results born of meditative concentration. The meditative concentration of equipoise has 8 preparatory steps, 8 levels of actual meditation, and 1 special meditative concentration. The results born of the meditative concentration. The result refers to the 17 realms with the form God realm, and the 4 within the formless God realm. Here, the cause and result will be directly related to one another. In general, all are based on the 10 virtues. The first concentration. Practicing meditation on the uninterrupted path of proficient preparation constitutes the propelling cause of the first concentration. Practicing meditation on a conceptual, subtly discursive, joyful, and blissful samadhi constitutes the completion of the actual achievement of the first concentration, which leads to birth as a god in the Brahma realm. The second concentration. Practicing meditation on the uninterrupted path of proficient preparation constitutes the propelling cause of the second concentration. Abandoning the conceptual mind of the subtle discursive mind and practicing meditation on the joyful and blissful samadhi constitutes the completion of the actual achievement of the second concentration, which leads to birth as a god of the second jhana in the god realm of lesser light, and so forth.
Likewise, the propelling cause and the preparation are applied in the same way to the remaining two concentrations. In the third dhyana, abandoning joy and practicing meditation on the blissful samadhi constitutes the completion of the actual achievement of the third dhyana, which leads to birth as a god of the third dhyana in the god realm of lesser virtue, and so forth. The fourth dhyana, practicing meditation on the samadhi that abandons the conceptual mind, the subtle discursive mind, joy, and bliss, constitutes the completion of the actual achievement of the fourth dhyana, which leads to birth as a god in the fourth dhyana in the god realm without cloud. After renouncing the four meditative concentrations, the next stage is called limitless space. By practicing that, one will be born in the god realm of infinite space, ayatana. Renouncing that results in the state of limitless consciousness. By practicing that, one will be born in the God realm of infinite consciousness, ayatana. Renouncing that results in the state of nothingness. By practicing that, one will be born in the God realm of nothingness, ayatana. Renouncing that results in being born in the state of neither perception nor non-perception. By practicing that, one will be born in the God realm of neither perception nor non-perception, ayatana. What kind of path is that called born from renunciation? Means rejecting the lower levels, thus becoming free from attachment. Are the levels of infinite space, ayatana, and so forth called for because their focus is space? No. For the first three, when one enters into the absorption, infinite and so forth are the focus of the mind, and the stages are named accordingly. Later, when the absorption has been fully actualized, they are not brought into the mind. The last one is so named because there is very little perception. Although there is no clear perception, there is also not none. Generally, all 8 of these actual dhyanas are based on a one-pointed virtuous mind. This is the explanation of karmic cause and result of the unmoving meditative concentration. Precious Jewel Garland says, by the infinite dhyanas and formlessness, one will experience the bliss of Brahman and so forth. Therefore, the creators of this karma are the 3 afflicted karmas. Klesia, które wywołują odrodzenia w świecie, w takim świecie. 미기 가르쳐다 미기와 주디 하는 가장 주변의 신이다. 시단 삼바 조와 터두체 터두체 인임사네 다 예라 시험아 스타 도시온데 야래 드리디사네 다디 양결진 거마지 세시 겹겹겹나 약간만 좀 정도 Jak powiedziałem wczoraj, as I described yesterday, te 10 złych działań ma kilka czynników, które muszą się pojawić. I myślę, że jeszcze raz powinniśmy przez to przejść. Przez te wszystkie czynniki. To znaczy, to są czynniki, które powodują, że sprawiają, że dany czyn jest jakby w pełni dokonany. 루기 미기와나네 지기 미기와 지기 시즘 좋아도도 거였음 나비 미기와 나네 지는 거였음 아니 이기 미기와는 지는 거였음 비는 바지 지 저기면도 삼정도 Now, if we were to go through the basis, the intent, the preparation, and the completion for all 10 of the non-virtues, it would take a very long time. And so, for that reason, if we go through one of the 3 of body, Myślę, one of the 4 of nie ma speech, sensu one iść of
tak daleko, że nie będziemy omawiać wszystkich 10 złych działań i omawiać ich podstawę zalążek, przygotowanie, intencje i tak dalej. Wybierzemy jedno działanie ciała, jedno działanie mowy, jedno działanie umysłu i spróbujemy przejść przez wszystkie te etapy, wszystkie te czynniki. Więc z tych 3 złych działań ciała weźmy zabicie. Więc podstawą tego działania jest istnienie drugiej czującej istoty. Sambaleya nambasum Sambatelea Dusiedang Nyumondang. Intencją zaś jest zalążek i jeśli chodzi o przygotowania, to jest jakby zalążek, jest intencja, zalążek, szkodliwe emocje i intencja. Ta donan düşel çüme dürü ni yonde yare de yüzanem dusie ma czüwa niga ją choice. Teraz jeśli chodzi o ten zalążek, mówi się, że on może być pomieszany lub niepomieszany. Chedala orada vizlar bena kazan konuşuvanın singi zheshi sewo samne seve jowa zamne dene losan seve yimbina none seve yimbina mushi diwa jukumyabre dene zane nizu cheraba tedawula ya karo yimbina dushi mochuwa kuware mushi jungwale ya digbe mushi tobale ya dushi mochuwa kuware. Jak wyjaśniłem wczoraj, to polega na tym, że jeżeli chcemy zabić Tashiego i zrobimy wszystkie przygotowania do zabicia Tashiego, ale zamiast tego zabijemy Lobsanga, bo nie wiemy, kim jest Tashi, kim jest Lobsang, jak oni wyglądają. Więc jest to że to to nie jest to pełen czyn, pełen zły czyn, więc musimy mieć pełną świadomość, kogo zabijamy i przygotować się do zabicia tej właśnie osoby, a nie przez przypadek zabić kogoś innego. Wówczas nie jest to pełen akt. Tindri gulong kene gulong jishuk samarbe semje suyin binea taji segi nyamaro tindri gulong jishuk samarbe tamje sejeli jikki gulong jishuk yebi mina jorwe tulia dushe chuwe binea mushi diwa jogoya bare yonzende gulong jishuk che timmibe kandar semje kandaji imbine sogo sambar dindijigi dushi karsho soy nyambar dindijigi samruya bimbi yusana dindijigi yuzende ne dene semje karina ji sebe wange mushi diwa joguya bimbi. Jednak jeżeli naszą motywacją jest taka, że nie ma znaczenia, kogo zabije, wszystko jedno, Tashiego, Lobsanga, cokolwiek, kogoś chce zabić. Więc jeżeli jest to taka ogólna motywacja,
to wówczas nawet jeżeli przygotowujemy się przez przypadek i nie wiemy, kogo zabijamy, czy też jego, czy Lobzanga, a nasza motywacja jest taka bardzo ogólna, że po prostu kogokolwiek chcemy zabić, wówczas dokonujemy pełnego zabicia, bo nasza intencja, nasza motywacja i przygotowania pasują do rezultatu, który powstaje. Więc jeżeli naszą motywacją jest to, że chcemy zabić kogokolwiek, bez względu na to, czy jesteśmy nadal popełniamy ten w pełen czyn. Następnym czynnikiem są klesia, czyli trzy trucizny umysłu. Czyli można zabić kogoś pod wpływem pożądania, awersji lub głupoty, lub niewiedzy, nieświadomości. Więc możemy tego aktu dokonać pod wpływem którejkolwiek z tych trzech emocji. 샤크 체도 심지 망고지 세요. 다 디조이미나 되샤 이거는 소제버로 샤다 박베 체도 박베기 다카르 프로젝트 섬레 되게 총재의 체도 샤다 박베 총재의 체도 심지 망고 세요. 다 되게 되샤 이거는 나와서 말베 다 되는 거지 자디 유스레 다 대다 서로 간다 잡을 타기는 수보는 신기. 어다 도송가로 끝나는데 영적이 그래. Na przykład w dzisiejszym świecie zabijamy wiele zwierząt dla ich miejsca, dla ich mięsa. Tak, bez względu na to, czy chcemy sprzedać to mięso, czy chcemy sprzedać ich skórę, wszystko jedno. Motywowani jesteśmy jedną z trzech klesiak, jedną z trzech emocji. 다들 꿀론데 쇠심들이 쇠버 되베기 삼바데 들리주잖아 다들 미세트 hijakowane. Zaś intencja to jest ta wola zabicia, więc to jest bardzo jasne. Czyli kolejnym czynnikiem jest ta wola, intencja zabicia. 다 jorwadelaya 이용적으로 jorwadelaya 랑게 체험 시엔 체도 주고 강루기 거네. 데네 두기세베 데네 최제세베나 다도 두기세베나 다도 다나신게 링하고 jorwa체네. 데 툰로들이 겹제 데가 토네 세베나 다도 딱 강루게 거네. 세바. Następnie, jeśli chodzi o
o działanie samo, możemy albo zabić sami, albo zrobić to poprzez inną osobę, to znaczy nakłonić inną osobę do tego zrobienia. Możemy to zrobić za pomocą broni, za pomocą czarnej magii i tak dalej. 천세 세바도 독이 세바 체비 독지 투견의 세야는 빼면 뉴버침부터 야부죠 다디 내 균전 도단 체비는 다 지부지간에 투견의 세바도 선견의 세바 투견의 세바도 지부지간에 마다베 투견의 세바디 다 뉴버침으로 야고르지 뉴버예베 따르지 다 투견의 세바도 뉴버시라메베 따르지 벌써 통되게 여러 대인 된도네 딱 간다라 미기와이 미치고래 소자와이 미치고래 내뉴산 텔레야 상당히 야와하메 w Tybecie, kiedy kogoś zabiliśmy, kiedy zabiliśmy kogoś nożem, zadźgaliśmy kogoś nożem albo otruliśmy, to nie było uważane za dobre, a kiedy zabiliśmy za pomocą czarnej magii, to było uważane za dobre, bo wtedy się uważało, że taka osoba jest bardzo potężna, ma wielką siłę. To znaczy, że ma się jakieś sili, jakieś wielkie, natomiast otrucie kogoś uważane było za słabość. Tak czy inaczej, jest to takie samo złodziałanie. 다드네 딜 토와지 가라의 사람 제수 이랑 채나 랑가 채바다 시에는 채도 주고서는 쇼버서 좀 많이 봐다 제수랑 채비입니다 무시 토그를 말해서 토와지야 제수랑 채비는 다들 제수랑 채비는 무시 토그 샤갸외기 아주 유행하다 인주 초니가 난다 초니디 말베다 알아요 지금 한달 전에 다 샤겨 외기 숭나 퍼지 제주이랑 디셈네 이기 제주이랑 제바자마이바 류마가 넘줄라야 퇴베이미나 퍼지 지 파바드 중고 예배 가면 계절을지 그러지 그래서 용되게 있으래 어다 드린 유산에 뒤 딱지 하르지 딱지 하르지 제바지 하르지 이기 제수이랑 제바자마이바 다 류마가 넘줄 토알이야 베나 지 소소기 당wen 잔저지 미신다지 세 미신다지 세버디 소소 고용 아따때 비 미세비데 야부 중샤사지 칸에베 낙주체 에나 락바드도 답 다는 신기 가르다 진짜 딱 강바 답 가르쳐고는 제제 간다 류마가 넘줄 토알이야 그 제수이랑 넘줄디 슈셔버 뜬시 제비미나 다디기 무시 토그레 말해서 다디 다시 찾지. Więc pojawia się na tym pytanie. Pytanie jest dotyczące cieszenia się z tego, że ktoś inny coś zrobił. Jeżeli cieszymy się z tego, że ktoś inny zabił, czy przyjmujemy taką samą karmę. Mistrz Shakyaprabha w jednym wielki mistrz Shakyaprabha powiedział, jeżeli w duchu cieszymy się z czegoś,
a jednocześnie wyrażamy tą radość mową i ciałem, to przejmujemy całą tą karmę. Czyli wyrażamy to czyli cieszymy się w duchu, ale jednocześnie wyrażamy to wobec innych. Czyli na przykład ktoś zabił swojego wroga, a my mówimy, o, to było wspaniale, i zaczniemy klaskać, tańczyć i tak dalej. To jeżeli będziemy okazywać mową i ciałem swoją radość, to wówczas właśnie według tego mistrza to jest to samo, jakbyśmy popełnili ten czyn. 무시 토요만에 시외이나 무시 토야지 순거아래 대야 시와대야 랑경원도 시와지 고만시고는 데디 랑시송 대 무시 토고메베게 시사는 무시 토야지 게엄르바타 대유산에 조로아테 짬네 소제베 조로아테 짬네 조로아테 겐기 람 마시웨 나르도 다 버리보디 시와 그래서 정말 있나더니 무시 타고 여행을 하지. 그래서 알아? Odpowiedź musimy znaleźć w tekstach Vinai. Now, for the completion of the act, Czyli w rezultacie wszystkich tych działań, intencji, wszystkich tych czynników, druga istota umiera, wówczas faktycznie jakby ten czyn został dopełniony. Natomiast jeżeli nie, wówczas nie jest jakby dopełniony, nie jest zrealizowany. Then the killer does not have the actual commission of the act. You cannot receive the actual commission of the act after you have died. And so, kiedy tworzymy te wszystkie przygotowania in the preparations, if the other person who is being killed dies before the killer, jeszcze w dodatku jest tak, mówi się tak, że jeżeli my umrzemy zanim ta osoba, którą próbujemy zabić, umrze, wówczas też nie następuje pełen akt zabicia. Jeżeli ta osoba, na przykład, którą próbujemy w ten sposób zabić, umrze przed nami, wówczas tak. Natomiast jeżeli my umrzemy przed nią, wówczas jakby nie spływa na nas jakby karma. 다 되는 소주베 다 된저베기 시슴 좋아도 휴시네 다 소주베기 레기 람기 모암 친이디 쇼쇼라베미나 다지 샤베이마나 아니 다 공도 주변에 신기 심진 퍼루 보텔이야 두시 마주시 뇨모도 좀 가롱기 서버 데베 그롱게 서베 탑 찌리베 지리버 제베 게나 되네 심지 버리보데 람마시웨 랑게 나르도 시월에 총에게 다 레디 바지 소주베 레너 다들지 샤고야 섭시 다데임브레 도나 시점 교와 타도기 연라드주나 연라직 마상이네요 연라직 마상하나 심지 소주베 무시디와 중국 매매 소지다 자리하래 드리누디 소 이나야 Więc tak się opisuje to w
So this is how it is described in the presentation of the 4 defeats or the 4 root precepts. However, we should analyze whether it is actually thus with merely being a non-virtue. In any case, for this reason, złamania ślubowań, więc the basis, the intent, the preparation, and the completion. So if we think about what is the actual essence or characteristic of the karmic path of killing, then it would be an act of killing another sentient being with an unmistaken conception that is motivated by any of the 3 poisons, where the being being killed dies before the killer. That is the actual act of killing. Aspects of and the completion of killing another sentient being. Więc jeszcze raz, żeby doszło do pełnego zabicia, musimy w nieomylny sposób rozpoznać. Ina de the Karazina Bula of Sabala, the women Jugo Mares. The Hindustane did Masam Shindu Sabatale, Nami Juju US. Listen, you're a penna. Yabotison de Zengi Semo Marbe, Lajam Pema said, Yabotison de Zeng Semo Ibe. The Genetigi Aji, Lujuji, answer or Kusana Mishi Luna Lolea Sumare Dadi Gyawamadi Gabotison is a Gyawakomachelia Du Chabe Galia Tela Chabe Gobla Samaso Goblia the Nimbuji and Sesha that the Degi Namilitine Chundeba Dreglu Yusunaiva and the Yusana and the Nindu Tajidung Eva Mevadosh the Jisunga Dakandra Tela Sobe Legi Teship Namsha. We say. Tandona, Digwamina, Namingi Jibunyu, Digwamina, Namingi Jibunyoshing Marwa, Namingi Jibunyoshing Marwa, the Indusan, Nushi Digwamatona, Namingi Jibunyoshing Mare, the Yoshing Mary Insan, the Mashishin to serve this way. We should do what you have a tinted, you have a cup today, you said it. Mushi Diwa, Mushi, Chandraki, to Kazuadaji sometimes become bigger results, produce Tanjos Lanaman to the Na przykład, kiedy idziemy chodzimy i nadepniemy na robaka, wówczas jest to tylko przygotowanie czyli jakby zabicia nie zawiera wszystkich 5 czynników. Jak mówi się w tekstach, jeżeli nieświadomie zabijemy jakieś małe insekty, wówczas nie jest to pełen akt zabicia. Podobnie, kiedy lekarz chce pomóc
ale da złe lekarstwo i przez błąd lekarza pacjent umiera, wówczas nie ma też pełnego aktu zabicia. Likewise, it says that if the parents or a teacher who have a loving motivation, jeżeli ktoś na przykład też z powodu miłości do dziecka, chcąc mu pomóc, będzie go karał i podczas tej kary dziecko umrze, wówczas też nie ma pełnego aktu zabicia. Więc kiedy nieświadomie zabijemy jakieś insekty, to jest tak samo jakbyśmy nadepnęli na ogień, jakbyśmy wdepnęli ogień. Więc ciężko powiedzieć, że to nie jest w ogóle nic się nie stało, że nie ma żadnego czynu, bo coś jednak czujemy, tak jak wypniemy ogień, czujemy gorąc, więc coś się jednak wydarza w tym czasie. Which relates how he at one point had killed jeden z nauczycieli, wielkich nauczycieli Indii raz opisywał to, jakie rezultaty pojawiły się z powodu tego, że w przeszłym życiu zabił nieświadomie jakiegoś insekta, więc to jest, coś się jednak wydarza, jakaś karma jest obecna, ale nie jest to takie pełne zabicie i nie wywoła ona pełnego owocu z tego aktu zabicia, pełnego rezultatu, jaki wywołuje normalnie zabicie innej istoty. Teraz mamy pół godziny przerwy na herbatę. And now we have a 30-minute break.